come and take us in the prayer. People power, our power. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. In the name of the Almighty Allah, I pray. Please, you can have your seats. You can have your seats. Thank you very much. Once again, can I have some order there, please? Once again, you're most welcome to this morning address, which will be graced by the party leader and our president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. You're most welcome. We are glad to have you here this morning. Amidst us also, we have our Secretary General, Councillor David Lewis. We are also glad to have you. We have my inline boss, Honorable Joel Senyonyi, still the chairman of COSASE. You're most welcome. We have the leader of entertainment in our party, the Honorable Jan Lee. You're most welcome. We do have the speakers of council. Please all stand up for recognition. One of Nakawa is right there, Machi Indie, and my brother here from Nansana. The Lord Councillors, you're also most welcome. I'm seeing the Councillor Councillor Suvu and others. You're most welcome. And I want to recognize specifically the presence of amidst us, one of our leaders of the diaspora, Honorable Nachijova. You're most welcome from California. Stand up and they recognize you. You're most welcome. If you have your visa in California, please, she's a good contact. But you must have the visa. Don't ask the visa from her. So I want also to welcome our mothers of our soldiers who are missing, who are sick, who are not with us, but also those who are with us, but you are our mothers. Please, you're most welcome. Give them a big, big, big hand clap. I want to recognize the presence of our brothers and sisters in the struggle. You're most welcome. Our grandparents, you're most welcome. But now, most importantly, I want to recognize the presence of the foot soldiers. The foot soldiers, you are most welcome. In a special way, amidst us, I'm seeing the man in charge of Chambogo looking at me very keenly, but I want to recognize the presence of our guild candidate, Wafula Edwin. Please stand up for recognition. You're most welcome. You're just getting the blessings sitting behind the president to also become president. I think it is getting closer. I am also most welcome. I am very much humbled, Mr. President. I want to thank everybody who made it a special occasion for our wedding day, me and Edith. I cannot thank you enough. I want to thank members of the diaspora. You really stood with me. I want to thank the foot soldiers, Mr. President. They were amazing all rounds. I want to thank the management of Busabala Beach. I want to thank everybody who made it possible. That is us. That is who we are. They always paint different pictures of who we are, but I think when it comes to our social responsibility, they should judge us using that yardstick, because that is who really we are. Mr. President, I received calls from very senior persons who are amazed at our organization, but most importantly, the foot soldiers who are manning the place at the beach. We had 2 phones worth about 14 million shillings, but those phones were recovered, and there was no incident whatsoever at the beach. Had that colorful ceremony. So it is it speaks to the morality that we are building into our generation, that we can actually be somewhere in big numbers and we have no complaint whatsoever. So I want to thank everybody who made it a colorful day.
not to take it away from anyone, the media and the whole country. Thank you very much. We are blessed that you loved us, and we promised to still fight with the people who stood with us, because it was the people who made it a colorful day. Thank you very much, and your grace, of course, Mr. President. That time you gave us, my family are so much humbled. Thank you very much. We are humbled that we have you as one to guide us in whatever we go through as a family. Thank you very, very, very much. Without wasting any more time, I want to, of course, as I promised, I am back. Mr. President, I am back. Tempaina Chebamanja. I'm available for duty to see that the dictator goes as soon as possible. I am back and back in high gear with the highest morale than ever before. Ladies and gentlemen, we are not going to waste a lot of time. We are here, first of all, to thank those that have stood with us this whole year. It has been a very difficult year, but you have stood with us. We are here as a secretariat, as a party, to thank all of you who have stood with us, but also to commiserate with the families of our people who cannot afford to have a decent meal because they are having challenges of being in this struggle of liberating Uganda to a new Uganda. So the president, vis-a-vis the secretariat, in conjecture with many other willing friends like Chirayanga and Nachijoba from California, amongst others, have assisted us in giving a hand to see that it is a reality that these people can have a colorful day. Without wasting time, also, Mr. President and the Secretary General, permit me to call the following persons to come and find this platform on this day to speak about their people who are missing, because it has continued to be a fallacy to those who have abducted them that they are not really people. We don't have them, we come up with names. That is why we will not tire to always bring this person such that the one knows that we are fighting for a right cause. Permit me, Mr. President, kusoma amanya gano mugire wamu tukozesa akadala kano kwongera okwanika ensi nti abantu betwogerako banyigirizibwa babuzibwawo bya ddala, kubanga ffeno twogera ne mwogera nabo eri ne boogera nti ffe abantu teekawo bajingirire mu ngeri y'ekiguumaaza kyanaku nti abalina obuyinza ate be bazannya firimu y'okuguumaaza, naye mujje ffe tetujja koowa kakasa nsi. Mu bufu obwo Nanteza Maimuna ngono mama wa Hakim Sekamwa deceased, jangu mukwano. Nalubega Penny mama wa Kamanya Kenneth ali ekitalya nawe jangu. Namulindwa Bella mchala wa Katolo bwa Mabeka omugenzi nawe jangu. Nambisara Antua Olivia Lutaya amaze eruzira emyaka egisukka ebiri. Olivia Lutaya mwana atanaweza myaka 3 naye nakyemalira amaze mu buyinza emyaka 36. Yawamba omwana ow'obuwala ng'alina n'abaana, kati amaze emyaka egisukka egi ng'ali mukomera, naye era balowooza nti bya bulimba. Nanyonjo Oliver ng'ono wa Luwemba Mustafa gwe baawamba ne Nantongo Maureen. Nja kubasaba mwenna, nja kufunayo eddakiika ku buli omu tusobole okuba nti twanguya omulimu. Mwebalina mwalika. Manya gange nze Nalubega. Mama akamanya Kenneth amaze agenda awezezza emyaka 2 ng'ali kitala tebamutwala. Bamuwamba ku Wero Spring bagamba muyekera wa Bobi, bamujja mu nju aho gwakoze. Nebaza nnyo mwami Bobi bannange bali tulabira bana bali mu komera naye buyambi obutaddeyo. Banna papa mwena mwebale tuyamba abaana baffe wadde tebali ne bali wamu nammwe. Twebaza obuyambi bwonna mbawadde. Kamanya Kenneth yaleka abalongo ba myaka 2, yalinawo n'akaana akakulu ba myezi 3 abamutwala. N'obuvunanyizibwa bonna buli kunze nga nze maama, nze jjajja, nze taata, nze buli kimu. Naye neebaza nnyo mwami Bobi ebisinga obituyambye mukwano. Webale nnyo Katonda akuwe ky'osinga okwagala mwenna abali wano. Kenneth gy'ali asaba mwebale bayamba wadde bali kitalya naye mubateerayo omutima, mubateerayo buli kimu. Batwogeddeko naye aŋŋamba mbabeebalize nti mwebale nnyo, mwebalire ddala obuyambi bwe mubawa. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nsooka okwebaza byonna bye munkoledde nga nviiriddwako omwana wange Sekamwa banaye tebyali byawo. Nsooka okwebaza pulezidenti taata neyanziza bambeererawo mu mbeera embi yonna gye nayitamu era ngomya ne kabinenti yo ne mundago obwagazi tekwali kwagala kwa Kiimu era tekwali kwagala kwa pulezidenti wabula Allah ye yasalawo. Mbeebaza n'ekibiina ky'abakyala ekijja ne kinkyalirako ewange w'obulenzi NUPA timbeebaza mwebale nnyo. Sekamwa yafa 2019 mu mwezi ogw'omunaana pulezidenti yali ava Nakasungula n'awerekera konvoyi eyo Akimu yakisangawo obulenzi ng'edda Kampala. Akimu n'awerekera kati baba batuuka ebbombo Akimu na patula y'obulenzi n'emulinnya kituufu binagamba nti ne bamulinnya teyafiirawo kuba twagenda ebbombo ne tubeerayo tetwafuna buyambi ng'amakulu gavaako eddiba lyonna omusayi guyitamu buki eyise. Akimu ne batuwa ebbaluwa ne tugenda e Mulago. Embeera e Mulago twatuuka e Mulago ku ssaawa 2 ez'ekiro yafa 11 nga bukya nga naye eddagala lyonna tiribuze bampe mwakola ekisoboka sente naziyina bikimu nakiina naye ng'abasawo tebakola ki tebafaayo. Omwana wange n'afa ku 11 nga bukya ne muzza ewaka naye temwandekerera mwabeera nange paka lwe twamuteekayo n'awumula. Era nsaba Allah nti omwana wange amulamuze sa onsonyiwe bamusibako ng'omuntu. Naye ekizibu kyenina nti yaleka omwana omu kyekibiina kye mbagambye ekyabakyala kyanyamba ne mutwala entebe ne bamulongoza naye obulwadde bwaddamu kati era yaddamu n'azimba wansi eyo kati yali awo talina buyambi n'okusoma kwatuuka kuba ku luno muweereddeko n'asoma bebi yagenda mu mido kiina ka school fees ennyo mwebalire ddala. naye waite eddakiika ntono ne bankulira ne bagamba n'ebisumozo bya muwalawo ne manvuuli ne mbuuza abadde ki ne bagamba bamutotte nenkuba ku ssimu ne mugamba mama Jerry oli wa kuzimba ennyumba eyo era neebaza nnyo neebaliza ddala buli yakiteekamu. Balamusizza bassebo ne bannyabo banyaga nze Nanyonjo Oliver. Omwana wange bamukwata awo yali avuga bodaboda awo Nansana Kyebano bamuyita Luwemba mu staff. Tunoonyeza omwana nakati akyatubuze yatulekera abaana 3 kale ne tugezaako okuwulira ku leediyo nga boogera nti singa tutuukako wano oba olwo tuyinza okufuna obuyambi obwongera okunoonyezaako ku mwana oyo. Ne tujja wano ne tulaba madamu Sifula kale abadde ageza kutukonekitinga ng'atubuulira n'agamba katunoonye tulabe oba olyawo tunaaba Mukama atusaasidde tunaamufuna naye nga yabula mu biseera byakalulu awo kuva olwo nakati tetumulabanga. Toka kwebaza Mukama Katonda ntuusiza wano nga ali mulamu andebadde nafa naye Mukama asobole kunkuuma. Akwatibwa omwezi amanya bampita Abasa Gerard ndi mutuuze w'Ebombo ku kyalo bakiyita Namaliga nze omu ku baali bakunga youth abanuuku mu Luweero district. Nakwatibwa omwezi gwa 12 2020 basajja abasiimulayi bansanga wange kwali abantu 4 ne batutwala embuya batutuluguja nnyo. Basajja batuwanika ng'abawanika ennyama batukeezanga ssaawa 9 gw'ekiro ne batukuba. Bwe twamala olw'ensonga nti nze bankuba nnyo nga sikyasobola kutambula sikyasobola nakwogera bamala ne bantwala mu ddwaliro e Makindye mu Barracks.
eyo namalayo myezi 2. Myezi 2 nga giwedde ne banzizaayo mu Embuya Museemwayi, eyo namalayo emyezi 6. Ne bamala ne bantwala kooti yaabwe bagiyita Kangalu kooti, chairman bamuyita Kabuye, General Court Marshal netwala ekitalya. Embeera era nakati pulira obulamu si bulungi. Omwezi ogwokubiri ennaku z'omwezi 22 nga famire w'ensonga nti ali mulwadde nga nyina n'obulwadde bwa asima abaafuba nnyo nsobole okufuna beyiro. Bwe nafuna beyiro nga bagimpadde ne bannange baabata, naye nze ne baddamu ne bankwatirawo ne bagamba oyo omusajja muzibu nnyo, bwe tumutta tuba tukoze ekintu ekitaliiyo. Ne baddamu ne banteeka mu drone yaabwe ne banvuga ne banzaayo Embuya. Mbeera ekitalya kuviira ddala nnaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri. Kati awo mu mwezi ogw'ekkumi ne banzijayo ne bantwala e Luzira olw'ensonga nti embeera yange teyali nnungi. Ne bantwala Action Bay mu ddwaliro ne banzijanjaba ku ke banzijanjaba ne bantwala mu Kampala remand. Kati ndowooza olw'okuswala okungi nga balaba tibalina bye batuvunaanira bwerere, ennaku z'omwezi 8 ogwa 12 lwe basindika ekipapula nti bantadde nga tebalina musango gwonna gwe banvunaana. Bwe nava mukomera kutuuka ewaka ewange nasanga ne mukyala wange bamuwamba. Mukyala wange simanyi gyali, era alina omwana wa mwezi gumu, naye abantu baŋŋamba nti aliko SI Kireka, simanyi ngeri gye nsobola nakumunoonya. Ate n'abaanakyalo ne baŋŋamba nti olwedde baategedde nti wavuddeyo bakuyiga. Sinakindi weekend oyo yennyini baneiba bange ababiri babakubanga bamasasi ne bafa nga bayita ba ADF, naye omulamu abajja nga banoonya nze bamalirewo ddala. So kati ewaka navaayo mbeera mu mikwano gyange. So naze wano nga nsaba buyambi nsobole kulaba nga nfuna gye ndaga, kubanga abasajja baninya kagere buli weninya we balinya. Baŋŋamba nti ndi wa ADF, sikwatanga ku mundu kujjako just obwagazi bwe tulina ku kibiina kya NUP n'okuwagira pulezidenti wa NUP. Tebaagala okututira n'okubanga batusoleranya nga batumalawo. Naye ffe titugenda kugwamu maanyi, kubanga ffe kuwagira Bobi tiyatukaka. Twetamwa obukulembeze obuba obuliwo obutalina kye buyamba abavubuka, obutalina kye buyamba abantu. Oba bajja kututa ne tujja ddembe lyaffe ng'Abannayuganda. Oba tuva mu ggwanga tuwanganguka naye ne gye tugenda kutwala simu ndi wano. Babayina abaana abaana bawonge ne nvunaana tibalina bujulizi bwabyo, era nabo beekubyampi bagamba nti tulina bujulizi, banoonya bujulizi tibalina, kubanga bamanyi nti batukwatira bwereere. N'ekirala ntegeeza banupu nti buno obujulizi bwe bapanga nti Basejjirinya batta abantu abatemula abantu be babapanga, n'abajulizi bagamba nti bagenda kubalumiriza bali mu zi safe house, babakuumira eyo misango gituke bagende babalumirize. Basasule mugende mulumirize nti Sewanyana yatemula, Sejjirinya yatemula, kumpi bo bennyini abali mu gavumenti be bakikola. Be batumanga abantu mugende mutemula abantu nga baagala kukutira Abannayuganda obweru. Nemanyi nti Mukama ajja kubasasula, bye bapanga tibijja kuyitawo. Ongereko ki ku ebyo. That is the society we are living in. It is absurd, but true. Biwulikikanga ebitali bituufu naye nga ate bituufu. Twaniriza Chairman Nyanzi Mutu wa watu. You're most welcome. Yango tuweyo ebigambo bibiri Chairman. Panga kati
twetaaga omuntu ali advanced nga ggwe mu kubaawo ku nsi okutubuulira bino bwe biti. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Sebo Mr. President, Secretary General Spokesperson omumyuka, kansooka okuyuzayuza omusajja ow'amaanyi wa Yesu ono eyafunvubidde mu struggle n'agenda tukubako essanyu ery'amangu ago. Badde nsaba mukubeku mu ngalo tabandaddeyo mu honeymoon naye nafutukayo najja wano tugende mu maaso. Nze nange kantwala omukisa guno ekisooka kansooke mbategeeze nti bino ebiri mu Uganda ebisoose okubeera wano. Bwe musoma Bibiliya ne musoma Quran, ekigambo komera, ekigambo kufa, bw'obijja mu Quran ne mu Bible n'obijja mu Bible eluzinga meaning. N'olwekyo abasajja bonna abajja babonyaabonya abantu muwulira ba King Nabukaduneza n'abatujju bonna abadde bakwata obuyinza mu nsi ne babeerawo bagenze nga tebeesikidde kanyeebwa ne famire zaabwe ne zibonaabona. Mu kaseera mpewa kaganze njagala okuwa naddala abavubuka abato abali mu struggle amaanyi nti bino ebintu bigenda kutuuka ekiseera biggweewo, ensi eno ebeere n'emirembe, yengule gye twogerako gye tujja okwambala. Ebigambo byange bitono nnyo naye byakubawa amaanyi. Nja kubategeeza ennwana yakyuka. Museveni ne banne balowooza nti tujja kukwata emmundu tugende mu nsiko. Bino ebintu bino bye tukola kati bye bigenda obbawangula. Bino bye tukola tugenda kubeera non-violent ebbanga lyonna naye tugenda bajja mu buyinza. Baagale kagwake kunga Uganda kunga, mubeere bagumu. Nebaza obukulembeze bwa NUP obukoze omulimu guno omunene nga bwe mumanyi. Era Yesu nga bwe yayogera ffe abakkiriza mu Bayibuli, yakwata omusaayi, yakwata vino, nakwata ne chapati n'agimenyaamenya n'agabira abayigiriza be n'abagamba mutole ku kino mulye. Nammwe abanupu abagenda okutwala kano akatono tusaba mukasiime. Era kino kiraga nti tujja kubeera nga tugabana ne bwe tuba twambadde engule. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kakati kampite mukyala Nakijoba ojje naawe otuweeyo obugambo 2-3. Abantu bawulira nti California baagala ba understanding bulungi nnyo California. Ostoka. Eyanziza ssebo omumyuka mu omwogezi w'ekibiina kyaffe. Ssebo Mr. President, Secretary General, Mukama affe omwogezi waffe, ba speakers, ba member of parliament abaliwo, abantu ba Katonda, abakyala, abaana, bannamawulire mwenna n'emikwano gya NUP. A people power, our power, NUP and everywhere. Ne bannaffe bonna abali mu diaspora abali ku mikutu, kuba nze njagala okubategeeza nti lwe wabaawo olukiiko lw'amawulire wano ffe tubaako eri nga tulaba. Muba mugakwata wano nga mugaweereza live nga ffe kwe tuli tulaba. Era kati kwebali yadde abamu beebase essaawa zakwebaka, abamu beebase kati naye emikutu gyaffe gibaako wakiri okateeka mu matu n'owuliriza speech ya president n'etakuyitako. Amannya gange nze Aisha Nakijoba Mulumba, chapter leader wa California. Ssebo Mr. President, nsooka okukulisaayo engendo zonna z'otambula nga olwana okulaba ng'otereeza eggwanga lino eryasoba bakitaffe ne bajjajjaffe be baalimbalimba ne bakkiriza omulabe n'atuyingirira. Kuba ono omulabe yatuyingirira nti yasiba bajjajjaffe akatambaala nga tebategedde. Ne batuleetera ekizibu kye tuli mu kubonaabona nakyo kati okulaba nga generation ziziringa nnya kati ffenna tulwana okulaba nga tujjawo omuntu bajjajjaffe gwe bakkiriza gwe baasuubira nti agenda kununula eggwanga lino. Tubeebaza mwenna bannange. Nze ngenda kusookera ddala okwebaza abaana ba foot soldiers
mwebale nnyo, mwebalire ddala baana mmwe, mwebale kubanga mmwe baana mmwe temulina kifo kye mwajja kwesimbamu, temulina gwe mwasaba, temwasaba yadde obwa LC, naye muwaddeyo obulamu bwammwe okulaba nga mulwanirira eggwanga lino ng'ate temulina na kye musuubira. Buno bwe tubawa busamambiro okubaga nti mulye kano oba babaleeteyo kati, naye nga mulina n'abantu oluusi abalina ebifo abalina abafuna omusaala abandi badde balina nekye babayamba nga tebakola ki, nga byonna babirekera pulezidenti, omwogezi ne secretary general. Kale nno olw'okuba nti obudde bampadde akazindaalo nga nadisitegete ndi munnabyabufuzi. Nze natandika ebyobufuzi mu 1993 mu CA. Nali kansala okuva 2006 okutuuka 2011 nali kansala wa Kampala Central na kivo shawuli ya nane nakasero firinga ne president wasula mseta house nze mutwala. Naye era enziba y'obululu ne tear gas gwe batukuba fe bali ba UID bali ba brigade youth brigade nali commander wa youth brigade mu Kampala Central ne Kampala district. So struggle ya Kampala njimanyi n'olutalo lw'ebyobufuzi ndimanyi. Bama mbagumya abakyala bannange abaviiriddwako abaana bammwe be basibye. Olutalo bwe lujja abakyala era ffe tuliyimiriramu, muyimirire tunywere. Diaspora tubayambyeko okubajjanjabira abaana bammwe be tusobola okujjanjaba, sente tuzisindika, obulime tukuŋŋaanya ne tuyambako kye tusobola okukwatirako pulezidenti waffe. Naye mmwe mutuyambeko ekintu kimu, mwongere okuguma kuba omulabe ye tukola ki, tumutwala. Olutabaalo lwonna bwe lubaawo waliwo abafa, waliwo abawangula, waliwo abasigalawo. Ffenna tuli baakulwana, abalisigala tulikola ki, naye nga twejjeeko kiki ekiba tebaninda ku airport bannaye nga nzirayo. Mukama abampeera omukisa, mwebale nnyo mwebale. Naye ne baninda nze na sayininga dda n'abaana bange bakimanyi wenna we wuggweramu, naye ndi mu America bwe bankwatako America ejja kunkima. Mwebale nnyo mwebale. Kiwulikika nno bulala naye kya buswavu nti tubeera mu nsi nga abantu bali mu balance of probabilities okubeerawo. Abakiwulira bayinza okukiwulira nga ekinyumo, naye bwe buswavu eggwanga lyaffe lyebukola ki, lyebuliko nti abantu babeerawo ng'okwogera kulina emirerembe ekisobola okuleeta mu nsi eyiyo. It is very unfortunate. Without wasting time, Nubian ono mulwawo okumuwulira jangu lekasa tumalako mwaka oba tukuba kapera gumanyi. Is the head of entertainment. Mukubireko mu ngalo. Barakato. Omukama mulungi ekiseera kyonna. President SG omwogezi abakulembeze mwena all protocol observed. Nze leero kanjogere ku saidi y'aba foot soldier. Bannange njagala okusiima secretariat yonna okuba nga erecognizinga amaanyi we gava nti comparinga parties zonna National Unity Platform kyekibiina kyokka ekisigadde nga kitambula wamu ne ba foot soldier. Era njagala nnyo okubeebaza nti ne mu kaseera kano namwe mwena abakulembeze abatuwadde ebirabo byaffe tuli basanyufu nnyo. Tugenda bigabana wano kwegamba Christmas ejja kunyuma, ennyama weeri mu bungi enkoko weziri. Era badde njagala tutekinga moment of silence tujjukire abantu abatasobodde kubeerawo, abatugenzeeko, abalwanyi baffe, bazadde baffe betufiiriddwa nga tebasobodde kubeerawo mu kano akaseera. Kama emyoyo gyabwe atuwa ekiwummulo eky'emirembe. Ate mmwe abaliwo tusigale nga tusabira abantu baffe bonna, naddala n'abo abali makomera. Manyi embeera nga weebeera nga bakukwata nga tolina musango ne bakusibako omusango ne bakuteeka mu komera, buli we bakuleeta mu kooti tebakuwa beeri ne bakuzaayo, omutima ne gumenyeka n'ogwamu amaanyi.
So ffe abali eno ebweru ffe abalina okugumya abantu abo tusigale nga tuyimirira wamu ne famire zaabwe kubanga embeera si nnungi eyo mu makomera. Abantu balwala bayita mu bizibu bingi nnyo. So tubajjukire nga bwe tugenda mu kano akaseera aka Christmas, ennaku z'amasanyu. Era nze mbagamba kimu, tetuggwamu maanyi. Famire z'abo abantu abali makomera temuggwamu maanyi. Ngera otera okuyimba tugamba wadde ng'embeera ekaaye osobola kusaba togwamu ssuubi osobola manya Mukama waali osobola embeera yonna. Ate ffe bannaffe abali wabweru tugenda mu nnaku z'amasanyu naye tulina okwebereramu tusobole okubeera nga tubeera tuggyeko ono nakigwanyizi Museveni tusobole omuggyako. So obubenje bungi nnyo bungi nnyo buyitiridde, naye twetaaga okwebereramu nga bannayuganda ba foot soldier tubeere in charge. Ti omuntu abeera avuga endiima kikkakatako okubeera in charge n'omugambako. Bw'otuula ku boda yegwe mukama we mugambe engeri gy'oyagala akuvuge. Tokkiriza kuvuga kubanga yayagala genda kutuusa customer afune customer omulala akole sente z'amangu. So twetaaga twebereremu kubanga baganda baffe bangi nnyo bagenze mu kana kaseera obubenje buyitiridde. Era mbasaba n'ekirala tuba tugenda mu bifo by'amasanyu tuyige okuboola abantu abatayimiridde wamu ne bannayuganda. Tubaboolere ddala, tuboole bizinesi zaabwe, tuboole ebivvulu byabwe, tuyimirire n'abo abantu abayimirira n'abantu abanyigirizibwa. Kibeera kibi nnyo ogenda okusapootinga omuntu ava n'awaana regimu eno ng'ate abantu abamuwa amaanyi be bantu abanyigirizibwa. Twetaaga twebereremu nga bannayuganda tuyige okuboola abantu. Ne weebeera bizinesi ne wegabanga amata tugaboole, mukitegeera ekyo. Tubaboole tusobole okubeera nga naffe tubalaga nti tunyigirizibwa. Bo tebajja kubanga bafuna ssente ate mu nyigirizibwa nti n'akasente akatono ate tubeere nga tuwanirira bizinesi zaabwe. So n'obwo obugambo butono nyongera okusiima National Unity Platform okujjukiranga omuntu wa wansi, okujjukiranga foot soldier n'okujjukira abantu bonna bali mu buzibu. People power, our power. Thank you. Akobye andogere mu Lusoga akobye mbo abo bonna bemutagemagana nabo mbirowooza baboole mubatyanke mubeefuulire mutababona na bintu byaibwe mumuwulire. Oyo naakulira biki ebivuga timumwidi buti mubuuze ekindi mubakole ki tukiddemu nga tukigumiza mubakole ki pulezidenti naawaawo ni pulezidenti ayikiriza mukikubire kwengalo. Ekitegeezo ekyo kibisse tubaboole. Allow me immediately invite the spokesperson for clarity, maybe. Honorable Joel Senyoy. Aziza baba tusangaire okukubona swika yo honeymoon honeymoon oyiruki oyiruse nekyali wange lwaki lunjigiriza olusoga lunyuma olira abasoga nga boogera olulimi lwabwe ogamba buli omu abeereko mu lusoga ayiga olusoga luno naye kulikayo muhane muno okedde kyali wange obeerangayoko ekitegeera abalongo n'obakwasaganya kale tudde ku birala. Agala okubaaniriza mwebale kujja olunaku lwaleero mwenna twaniriza abakulembeze baffe, twaniriza omusama waffe kansala Nakijoba. Omwaka guno gubadde mwaka muzibuzibu, abantu baffe bangi bawambiddwa, abamu tumanyi gye bali eyo kitalya babalemeddeko, abamu tetumanyiwa gye bali, abalala battiddwa mu ngeri etategeerekeka. So tuyise mu bingi ng'ekibiina naye
mu kaseera ka Christmas katulabe engeri etusanyukamuko waakiri songa ekibiina ne tugamba katutegekeyo ka Christmas aka famire z'abannaffe abafiiriddwa abantu baabwe abalina ab'enganda zaabwe abali mu makomera abuziddwawo ne basapoota baffe era nga bwe twatandika okutegeka bwe tuti ne babeerawo ate abatugamba nti ffe twagala kwongera ettaffaali ku kaweefube oyo kukola nti abantu baffe bafuna aka Christmas basanyukemukko kubanga omwaka gubadde muzibu. So yenteekateeka eno yetwakwasaganyiza ng'ekibiina okulaba nti tuyita mu kaseera kano nga tujjukira amazaalibwa twenyuze abantu bano betukola ekisoboka kyonna okulaba nti bava mu kukulembeze kubanga byabalema dda tupanga bwe bapanga ate bo bapanga mu ngeri ey'ekiyaaye. Ensangi zino olisa endala n'endala bawambayo mundu ne zi barracks na kino gamba ono muntu kyono omuntu owa bulijjo mbu alumbye barracks ne bavaayo ne mundu satu mundu meka mu ngeri etategeerekeka. Naye ate nenzijukira nti ebintu bino munnange bize bibeerawo. Mu mwaka 2004 Major General Otafiire yali ebushenyi mu kuziika Professor Adonia Tiberondwa oyo yali minisita mu gavumenti ya UPC. Otafiire n'abyogera n'agamba nti bwe baali mu nsiko bo aba NRA bagendanga ne bambala yunifoomu za gavumenti yaliyo ya UPC ne bagenda ne batulugunya abantu nga baagala bavumbaganye gavumenti ya UPC eyaliwo. Yakyogera Otafiire kiri ku record. Mujjukira juzi 2018 wekitiibwa president bamukwatira mu Arua, polisi nevaayo ne batulaga ne balaga ensi yonna emundu za AK-47 bbiri ne balaga pistol ne bagaa nti zo zonna ne bateekawo n'amasasi 38 n'ebirala byonna ne bagamba nti president yabadde. Bannaye emundu ezo zaalaga wa? Tukyabuuza kubanga bagamba nti wekitiibwa Kyagulanyi yali alina bino ebintu. Kwegamba si gwe gusoose okujiweetekawo ebintu okupaatiikapaatika n'okujingirira ebintu bino. Naye munaye batusanze tulaba era tubeere babuufu. Tulina abantu baffe bangi bali mu makomera babataddeko agasango anti bano simanya bayeekera naki. Juzi twabadde mu kooti Oweekitiibwa Sseggirinya ne Ssewanyana bakyabalemeddeko nti bano simanya be bakulembera ebijambiya ebyali e Masaka. Naye kaakati omwaka guwedde tutandise omwaka omulala nga bannaffe bano bakyali mu makomera. Gavumenti yeegamba bakyanoonyereza bano obujulizi bwe baje buli omwaka ne guyita kaakati n'emyezi ebiri tugenda mu mwaka gwa kubiri. Lwaki tebabuleeta obujulizi bwaje buli ebyaddala? Naye omuntu omubuufu omanya nti abantu bano bino bye batufumbira naye batusanze tulaba. So tubeere babuufu ne bino